Sí, pues me hacen la fea. Ya, ya, ya está. No, no, o sea, no estoy pagando 80, estoy pagando 60. Pero para una persona se reparte supuestamente tú estás pagando incluido el audio. Sí, pues, se rayan. Pero también me está dando más internet. O sea, en parte sí y en parte no, pues. Porque también me estaban dando internet, entonces yo debería pagar 20 soles todos los meses también. De los 300 soles debería pagar 20 soles más, solamente del internet, 20 soles de internet. Ahora de, ahora de la luz que vino más, me dicen que yo pague más porque yo pago más acá. Entonces yo por eso debería ir 40 soles y, y la señora me mostró el recibo que son 80 soles. Pero yo quería entender de que cuando yo vine, digo, antes que yo viniera, yo y él, antes que no estemos, los de acá pagan 400 soles todos, ¿ya? De la luz tope. Ahora, cuando vine yo y vino mi amigo, subió a 460. Y yo pago los 60. No le dije a Chino ni siquiera que me dé algo, me pago los 60 porque sí hacía bulla. Después, vino ahora a 480. Y ahí le dije, no es justo que yo pague 80 soles. ¿Ah? Claro, pues por eso también, pues. Sí. Piensa que yo estoy usando más pues, porque dice que yo transmito. Jesús también mete la rata, dice que yo también transmito. Cuando me vine a mudar, me dijo que yo debo estar vendiendo en su computadora, hace stream, Sí, pero eso también me cagó. Está mal. Y después le dije, mano, ¿por qué te caes la boca si va a venir el loco como mierda? Ah, ya, verdad, no. Por favor, ¿no? Ya, pues la señora pensó eso, porque yo estoy usando más por el tema del TikTok, del YouTube, así me dice. Y ya, pues por eso estoy dando 40 soles más. Siendo consciente porque también sí utilizo el internet. Ahora viene a hablar. Yo quería saber que a ellos también, cuando vinimos nosotros, Chino le vendió su televisión. Y también han puesto internet router, que eso para prendido, y también gasta luz y eso consume. Los de ahí al frente. Cuando vinimos nosotros, Chino le vendió su televisión pantalla plana. ¿Ya? Y eso consume. Aunque no estén, en la noche pueden ver algo, igual consume, ¿sí o no? Y encima son tres ahí viviendo. Yo quería saber eso. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí, pero eso también... Señor, pues sí o no, ahí también pagan, ¿sí? Ah, pues por eso, pero quiero que también sean conscientes. Yo les dije, señor, ahora tienen eso. ¿Han pagado más cuando ya tienen su router y su televisión? ¿Han pagado algo más? Me dice que sí. O sea, que pagamos 420, ahora pagamos 20 más, o sea, 440. Y se alteran todavía. Y después, no sé, y después me habla a mí y a Chino como que nosotros la culpa que tenemos que pagar por ustedes, nosotros no tenemos que pagar por ustedes. Sí, ellos también tienen eso, pero el problema es que yo quería saber también eso, que ellos pagaban algo más por el tema que han sacado su televisión y su router. Ya, pagan algo más. Espero que sea así, ¿eh? Espero que sea así. Porque ahora vino de la luz 480 y yo tengo que capturar. Entonces, ¿cómo? No entiendo. Entonces usted está pagando 420 y los 20 van a constatar en los 80, serían ahora 60. Entonces ya queremos normal, pues. Yo 60 y 20, así, ¿no? Pero tampoco no es justo para mí, pues. Porque debería pagar Chino también. Y si ellos están pagando, espero que sea cierto. Y ya, quedó. Sí, pero me quería comer. O sea,
¿Por qué tengo que contar 80 soles más? Creo que no es una paga de 80 soles. Ni siquiera acompaño con el campaña de este puerto poner el propio. Ok. Es que como me acuerdo, estoy pagando 380 soles. Cagado, ¿no? Esa nota. Te corto el internet aquí. ¿Viste? Feo, feo, ¿no? Te corto el internet. Sí, pero ya conectó ya. Pero habíamos quedado 20 soles no del internet. Eso he sido consciente y como que de la nada me lo dieron gratis. Dice que pero ahora lo barajeo y creo que ya aunque sea de la luz disque luz, también un poco también de darle de internet. Tengo que darle del internet. Entonces, prácticamente ahorita mismo estoy dando 40 soles de la luz y 20 del internet. O sea, supongamos, ¿no? Porque si ahora me piden... 40 soles. ¿Ah? ¿Por qué 40 soles? De la luz. Es que es lógico que pague 40 soles. Eso está muy lógico. Sí. Entonces, aparte de después también el contrato está agua y luz incluido. Agua y luz. Porque ya mínimo que lo máximo que te puedo dar son 20 soles. Lo máximo. Y aparte, ¿por qué los chicos de ahí si siendo 3 y medio personas de 20 soles? Y así te siguen los 20 soles. Es que es lógico. Si yo viviera en un departamento, pagué 15 soles de luz. 15 soles de luz y 10 soles de agua pagué. Era un departamento. Eso fue mucho, ¿no? Mejor con 4 cuartos, ¿no? Yo para ver cuando podía tener que trabajo. Yo te digo que eso soy una lucha. Sí, pues también. Aparte del bullying, así que es lo que se me toca así. Ah, qué mierda. Esa basura también. Más dura ese coche, ¿no? Le está pidiendo un cheque nomás para que pague y ni eso puede pagar. Qué fea huevada.
Sí se ve bien. El motion blur debe ser uno de los efectos más odiados. Desenfoque de movimiento motion blur es un efecto que difumina o desdibuja el entorno tridimensional de nuestro personaje y entorno cuando se gira o se mueve muy rápidamente. El motion blur busca generar un efecto más cinematográfico y una sensación de velocidad al desenfocar todo lo que no sea nuestro personaje. Es un efecto muy utilizado en juegos de carrera, simuladores de vuelo y FPS. También es muy popular en títulos AAA de consolas, donde el framerate está limitado a 30 FPS, porque al activar el motion blur, este efecto le da un aspecto mucho más realista en los movimientos de cámara y sobre todo más fluido en escenas de mayor velocidad o movimientos bruscos. Ahora, ¿cuál es el problema? El primero es que este efecto suele ser muy agresivo y termina por emborronar toda la pantalla, y segundo, puede generar una sensación de mareo o molestias en la vista. ¿Ustedes, chicos, juegan con motion blur activado o desactivado? El motion blur debe ser uno de los efectos más odiados. Like the video in the next Oh, that
Muy buenas gente, en este video les voy a enseñar cómo grabar a 240 fps con el OBS Studio y con el Adobe Premiere convertir este video en un video super fluido a 60 fps. Primero vamos a abrir el OBS Studio, que lo tenemos aquí, y en captura de pantalla nos vamos a poner en método de captura duplicación de escritorio de XGI para una mayor calidad y mayor fluidez. Vamos a proceder a irnos a ajustes y vamos en la sección salida a elegir en grabación. Yo lo tengo en avanzado y pondremos nuestros ajustes preferidos. Yo tengo estos ajustes con el codificador NVIDIA en Bank, por si quieren verlos o copiarlos. En la sección video vamos a ir aquí y vamos a seleccionar valor fraccional de FPS, que esto es lo importante para poner los 240 frames aquí. Le damos a aplicar y le damos a aceptar y ya vamos a tener nuestro OBS configurado para poder grabar a 240 fps. Una vez grabado nuestro video de 240 frames, lo vamos a insertar directamente a la secuencia para que se cree la secuencia a 240 frames por defecto. ¿Ok? Vamos a irnos a archivo y vamos a ir a exportar medios y vamos a elegir nuestra calidad de video, en la cual especificaremos 60 fotogramas por segundo. Hola gente de YouTube, hoy les enseñaré cómo tener motion blur para hacer sus montajes o yo que sé XD. Como ven, no tengo todavía el motion blur. Abrimos configuración. Ponemos anti-aliasing en pico, es solo por si quieres. Ponemos postprocesado en lo que sea excepto el mínimo. Obviamente activamos el motion blur y colocan una resolución 3D que sea menos de 90. Ahora sí ya se ve el motion blur, disfruten. Sí. Sí. ¿Dónde está el motion blur? No hay motion blur, bro. Motion blur efecto en OBS. Tener lo que es este efecto en nuestras escenas de OBS a la hora de transmitir. No, o sea, no. Truco número 9, amigos. Esa es una de las mejores herramientas que tú puedes instalar en OBS. Se llama StreamFX, en la cual tiene muchísimas opciones que de verdad este video de verdad no me ayudaría, no me alcanzaría. Desenfoque a y después acá nos vamos en desenfoque, seleccionamos aceptar, después tipo, va a ser gaussiano y aquí vamos a empezar a desenfocar. Ahí lo tenemos, mira. Es que se ve bastante bonito, ¿no crees? Ahí se ve muy
Tips para stream en menos de un minuto. ¿Quieres tener distintas formas de tu cámara? Para esto necesitas el plugin Source Clone. Así que nomás ve a Google y busca Source Clone OBS, descarga el archivo, lo instalas y ahora sí. En el programa de OBS, en la parte del panel de fuentes, le das clic al botón de más y agregas el que se llama fuente clone. En el primer rectángulo buscas lo que quieres clonar y listo. Lo que le hagas a esta no va a afectar en nada a la original. Tips. Yo, what's going on everyone? So recently I've been getting exe or the installer file, install it, whatnot. So then you get you go here, download zip. So I use max performance on the preset just to make sure. Name it recording OBS, and then just open, and then it'll open your OBS. But if you want to get a secondary OBS, you go here, download zip, just open it, and then just make a folder on your desktop. Just name it recording OBS, drag these three into it, and then you just open it up, and then you've got a secondary OBS. Very simple. And now that I've told you that, I'll show you my recording settings in the OBS. So you just go to your OBS bottom right settings, and then output. I'm gonna go to output, recording. This is all my settings. So obviously I stream when I record, so I use max performance on the preset just to make sure. You need to do MKV, because if you don't, you have the chance of, you know, whatever this says, file cannot be finalized. So we do MKV, NVIDIA NVENC, page point 264 new. This all works. Replay buffer, make sure it's ticked. I have it set for 90 seconds because I have a program which I will show you on how to trim your clips and not lose any quality. 90 segundos, sí. And they also 8122. converts the clip to MP4, so you don't have to worry about it being MKV. Audio doesn't matter, I guess. And for video, 1080 1080 is 1080p. You want your resolution, basically your native resolution on your monitor, which could be, if you have a 1440p monitor, that would be different, etc. And then I record at 120 FPS because I play pretty much every game at 144 capped. Now for the next thing I use is called Lossless Cut. All the links will be in the description, by the way. So just go to it, come here, scroll down, believe the downloads here. Yeah, just get the exe. You can get the zip, just like I said with the OBS, you can do the same thing, but just get the exe and it installs. It says just literally just an exe. It just opens straight up to the app. So I'll open it now and show you how to use it. So now I've got it open. I'm just going to drag a random clip in. Just quickly show you how to use it. You know what? I'm just going to clip the run part as well. So on the timeline, you see this green box. This is basic. Before I pick up the and then added date, time, whatever it is, and then you just click export. So you just go to the link again in the description or wherever. I might put it in the comments. Who knows? Just open the installer or click that link. Sorry, click the installer. Then you download this. It should literally just give you Blur Installer. You're going to run the Blur Installer. Should literally just give you Blur Installer. Installer, then you download this. Who knows? Just open the installer or click. That link, sorry, click the installer, then you download this. It should literally just give you Blur Installer. You're going to run the Blur Installer.
blah, 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 blah. You get this thing pop up. Yeah, so you want to tick both of these, sure. Desktop app, yep, sure. And then you click install. And then it might have to do quite a lot. More. I've already got it installed, so I'm just going to stop. You might have to do some more in like a Windows run file, which is fine. Just say yes if it like you'll come up with prompts and stuff. You just do all that, and you should have a blur exe appear on your desktop. And I'd recommend just putting it into a folder. And anytime you want to put a clip into this blur exe program, whatever, drag your clip in the same folder with this, because when you drag your clip into, let me show you. When you drag your clip into it, it will put a blur config next to wherever your clip is. So I always have my blur config, so my config file, which you just saw me drag out, will always be in the same place, so it never makes a new one. So you want to drag your clips into the same folder. So now I open it and drag it in, it will just start working. And it's using this blur config, which I can give the settings to, probably in the description or something, like a paste bin. And so yeah, so now it's working through, it's interpolating my FPS up to, I'll show you. I've interpolated my FPS to 1080. Output's going to be 120 FPS. I record 120, so it's fine. I will say, I have tried putting the output to 60, and the bitrate seemed a lot worse. I think the higher FPS, it forces better quality. So do that. Obviously, blur amount you can play with. These work to be the best settings for me. There's probably plenty other things you can do. And yeah, again, I'll just put all my settings in the description in order to use. They work pretty well for almost all games. But if you have 60 FPS clips, you might want to try something else, maybe. Oh, it's done. So I'll show you how it looks. Well, I'll show you the original, just to get, you can see a lot different. So here's the clip, now that it's blurred. We'll just play it from here. You see? Very clean, doesn't blur the hard to like motion blur, like RSMB does. The quality's still there. I'll show you my render settings now. I'll just pull the clip up into Vegas. I can show you my composition settings really quick, just in case anyone wants to copy these. These work out to be the best for me. Audio, I guess, doesn't matter. Whatever, all this, just in case. Probably start all projects with these if you're just making videos. If you make TikToks or something, you can just swap these around and it will be fine. But yeah, I'll show you my render settings. Oh, actually, sorry. Vukuda. This is the whatever it is, encoding service. I don't know if it's a codec, an app, or whatever it is. But we go to this link, go to downloads. You want to download this one, I believe. You just run it again, and it should just execute, install it. And then once you've got that, you will have to get the connector for whichever editing program, editing software you use. Just get the same thing, and then I'm pretty sure it's straightforward, all installs by itself. So once you've got that done, when you click render as, so yeah, now that you're here in render as, you should see Vukuda once you've installed it. I'll show you my settings just in case. So make sure it's project best. Here we go in video, we have, you want to change the codec to this one. NVIDIA NVENC, sorry. We'll do, there you go, set. And there you go. Yo, okay, so a lot of people have been asking, not a lot of people, like 3 people, I have 8 subscribers on top, but a lot of people have been asking for my OBS settings, render settings, and how you and I have done in general. No matter if you're only recording, if you accept your hard drive and then change it to MKV, which is just the easiest, like 14 linear. This is my favorite one because more frames, whenever I'm with it, I'll get it easy.
Yo, what's going on, guys? I'm Spunky. Well, we hit 1,000 subscribers, so I decided to make for the settings and go to the output, and here go to recording, and also make sure that output mode is set to advanced. And yeah, on recording, make sure that you have NVIDIA NVENC H264 new. If you have, of course, the new NVIDIA GPUs like RTX 20 series, 30 series, or even 10 series is capable, I think, or maybe not. I'm not sure here, but if you can set this, it will help you with the video quality. For the CBR, try to keep the CPU amount like this, but not higher values. And CQP to set it will, yeah, set worth at all. Now to the video. 4.1 kHz, get motion blur, which has motion big value the resolution. So solution, of course. Try to set the YouTube. Maybe I don't. It'll like deal with your problem. Yes, I want to make 30,000 not. I'm not sure here, but if you can set this, it will help you with the video quality. For the bitrate, here you can set CBR, CQP, PBR. I personally choose CBR because CQP was causing too big encoder lag. So I have CBR and try to keep the CBR on at least 70,000 kilobytes per second. That's the least amount which you want here. And if you pick CQP, because I know there's CQP meta right now, this set at least to 20, 24 maybe. So you need to can see right there. Max quality, if you can handle this, there's no problem, take that. It will look maybe a little better. Now to the video, improve your video image quality. So go to the audio. Here set 48 kilohertz. Maybe it's not giving a lot of differences between 44.1 kilohertz. Now to the video, and here you will get motion blur, which you want. Like, you want to make your videos look really smooth, outstanding, and make people like, oh, how this is so smooth. Can handle this. So if your PC can handle this, try to set this to 120. If it's still too big value, try to set this to 90, and if it's still too much, set to 60. 60 is just mid. Here we go with the render settings. So this is all just, I don't know why I use my streaming thing. So this is all just, I don't know why I use my streaming thing. If someone ever follows me on Twitch while I'm making a video, it's gonna pop up, and I don't know why I have it set like that. I don't really have it set like that, it just kind of is like that. Output, you want to set this to advanced, go to recording, and that just kind of is like that. Output, you want to set this to advanced, go to recording, and MP4, these are my audio tracks. NVIDIA NVNH.264 new is... ¿Qué? ¿Qué?